Здравствуйте, меня зовут Инна. Это канал Speak Easy. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. В этом видео мы продолжаем читать литературное произведение «Самое холодное место на земле» The Coldest Place on Earth by Tim Vickery, Part 5. Сразу мы разберемся с переводом, потом послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читаем и переводим по предложениям. We have to go a long way south before we get to Alaska, he said. Нам придется пройти далеко, a long way, далеко на юг, прежде чем мы доберемся до Аляски, он сказал. Very near Antarctica, you know. И вы знаете, что это совсем рядом с Антарктикой. And Captain Scott, the Englishman, is going to the South Pole this year. А капитан Скотт, англичанин, в этом году, this year, в этом году направляется на Южный полюс. He wants to put his British flag there. Он хочет установить там свой британский флаг. An American flag at the North Pole, a British flag at the South Pole. Американский флаг на Северном полюсе, британский флаг на Южном полюсе. Bjaaland began to understand. Bjaaland начал понимать, что к чему. He started to smile and couldn't stop. Он начал улыбаться и уже не мог остановиться. He was warm and excited. Прилагательное warm имеет значение теплый. Но также у него есть и другое значение – сердечный или добродушный. И вот такое значение нам подходит, исходя из контекста, больше. Excited переводится радостно взволнованный, ликующий, возбужденный и все в таком роде. А теперь переводим предложение сначала. Он был добродушно настроен и с радостью принял эту новость. Продолжаем дальше. Well, boys, Amundsen said slowly. Ну что, парни, медленно сказал Amundsen. Do we want the British to put their flag at the South Pole first? Хотим ли мы, чтобы британцы установили свой флаг первыми на Южном полюсе? How fast can we travel? Если переведем дословно, скажем так. Как быстро можем мы путешествовать? Исходя из контекста, мы передадим этот смысл другими словами. Как быстро мы можем добраться до Южного полюса? We have a lot of dogs and some of the most wonderful skiers on earth. У нас много собак, и у нас самые чудесные лыжники на земле. Bjaaland here is the best in Norway. Вот Bjaaland самый лучший в Норвегии. So I have an idea, boys. Так вот, ребята, у меня и появилась идея. Let's go to the South Pole and put the Norwegian flag there before the British. Давайте-ка отправимся на Южный полюс и установим там норвежский флаг прежде британского, если скажем дословно, или before the British,
прежде чем это сделают британцы. What do you say? Ну, что вы на это скажете? For a minute or two it was very quiet. Минуту или около 2 минут было очень тихо. Amundsen waited, and the men watched him and thought. Amundsen ждал, а его команда наблюдала за ним и размышляла. Then Bjaaland laughed. Затем Bjaaland засмеялся. Yes, he said. Why not? Да, сказал он. А почему бы нет? It's a ski race, isn't it? And the English can't ski. Это лыжная гонка. Разве не так? Isn't it? Разве не так? А англичане не могут ходить на лыжах. It's a wonderful idea, of course. Let's go. Это чудесная идея, конечно же. Давайте отправимся туда. Let's go, дословно, давайте пойдем. Chapter 3. The Ponies. 3 глава. Пони. On October 27th, the Terra Nova arrived in Wellington, New Zealand. 27 октября корабль Terra Nova прибыл в Веллингтон, в Новую Зеландию. When Scott came off the ship, a newspaper man walked up to him. Когда Скотт сошел с корабля, к нему подошел газетчик. Captain Scott, can I talk to you, please? He said. Капитан Скотт, могу ли я с вами, пожалуйста, поговорить? Сказал он. Давайте теперь послушаем этот отрывок из аудиокниги. We have to go a long way south before we get to Alaska, he said. Very near Antarctica, you know. And Captain Scott, the Englishman, is going to the South Pole this year. He wants to put his British flag there. An American flag at the North Pole, a British flag at the South Pole. Bjaaland began to understand. He started to smile and couldn't stop. He was warm and excited. Well, boys, Amundsen said slowly, do we want the British to put their flag at the South Pole first? How fast can we travel? We have a lot of dogs, and some of the most wonderful skiers on earth. Bjaaland here is the best in Norway. So, I have an idea, boys. Let's go to the South Pole and put the Norwegian flag there before the British. What do you say? For a minute or two, it was very quiet. Amundsen waited, and the men watched him and thought. Then Bjaaland laughed. Yes, he said. Why not? It's a ski race, isn't it? And the English can't ski. It's a wonderful idea. Of course. Let's go. Chapter 3. The Ponies. On October 27th, the Terra Nova arrived in Wellington, New Zealand. When Scott came off the ship, a newspaper man
walked up to him. Captain Scott? Captain Scott? Can I talk to you, please? He said. На этом видео подошло к концу. Я прощаюсь с вами и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.